ya KTN. Niendelee kukujuza aliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Na tukisonga mbele tuzamia hili ambapo kongamano la Afrika la mabadiliko ya hali ya anga linaposhinikiza matumizi ya kawi mbadala kwa ajili ya maendeleo ya bara hili na kupunguza makali ya athari za mabadiliko ya hali ya anga. Kampuni ya vyuma ya Devki imekuwa ya kwanza katika eneo la Afrika Mashariki na Kati kwa kuanzisha mchakato wa kupunguza viwango vya kaboni inayotoka kwenye viwanda vyake kwa kutundika vifaa vya kawi ya jua kwenye paa lake inayoweza kuzalisha megawaiti 4. Vifaa hivyo vilivyotundikwa na kampuni ya Distributed Power Africa DPA itasaidia kampuni hiyo ya Devki kuwa na uendelevu kwenye biashara yake bila hitilafu za kupotea kwa nguvu za umeme. Aidha, kampuni hiyo inatazamiwa kuwa itapunguza gharama yake ya umeme kwa shilingi milioni 4 kila mwezi, ambayo ni takriban shilingi bilioni 1.5 kwa jumla. And you are releasing into the environment. It is the first company, the Devki group of company, and the national cement, that is Simba Cement, which we have invested and put the money to tap that heat back and put it into the boiler and produce the power in our Samburu power plant, which was Samburu steel factory, which is the most modern steel factory at the moment in Africa, because in the last 10 years nobody have put such big investment, which was opened by His Excellency President William Ruto. This is a very interesting model. What it's doing is to address the high cost of technology. Today we know to do a plant of this nature, you'd be talking about $3 million and above. By actually providing a flexible long-term financing facility to Devki Steel for this, what this means is that Devki can concentrate on its core business of actually producing steel, while we concentrate on our core business of developing, building, operating and maintaining solar plants. Huku viongozi wa Afrika wakizungumza kwa kauli moja kupitia mkataba wa Nairobi Declaration wanaotoa msimamo wao kuhusu mabadiliko ya hali ya anga, sekta ya afya inasemekana kupuuziliwa mbali kwenye kongamano hilo. Na kama anavyoarifu Gloria Milimu, washikadau katika sekta ya afya ambao wamenyimwa nafasi katika meza ya majadiliano wanasema swala la afya linastahili kuwa kitovu cha majadiliano ya mabadiliko ya hali ya anga. Ni sharti swala la afya kuzingatiwa kwenye mazungumzo ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndiyo kauli ya washikadau katika sekta ya afya ambao wamelalama kufungiwa nje kwenye mazungumzo hayo muhimu ambayo yanaendelea kwenye kongamano la mabadiliko ya tabia nchi hapa jijini Nairobi. Licha ya 23% ya maradhi duniani kusemekana kuchangiwa na mabadiliko ya hali ya anga, na asilimia hii kuwa hata juu zaidi barani Afrika kwa 29%, mashirika ya afya yakiongozwa na Africa CDC yanasema kwamba sauti ya afya imenyamazishwa kwenye mazungumzo hayo, na hata washikadau muhimu kutoka sekta hiyo barani kutojumuishwa kwa vyovyote vile kutoa mchango wao kwenye mkataba huo ambao viongozi barani wanatarajiwa kuwasilisha kwenye kongamano la COP28. Bringing the health discussion onto the agenda of the climate change platform is essential for Africa for two reasons. One is the burden of climate-related health impact is largely felt in Africa. And the second reason is we as a continent are facing much higher risks when it comes to agricultural disruption and therefore food security. So for these two reasons, we must bring the issues around health onto the discussions of climate summit, not just here on the continent, but also globally. Mashirika hayo ambayo yaliandaa mkao mbadala kujadili athari za tabia nchi kwa afya ya binadamu, wanyama na hata kwenye mifumo ya ekolojia kijumla, wanasema kwamba wakati ni sasa wa kuongea kwa vitendo na sio kutoa tu suluhu ambazo zinasalia kwenye karatasi. Prioritizing it from the need for there to be a discussion, we are prioritizing it for there to be action. And for us, if there is a discussion and there is no action, then we've not done anything. If there is action, then we have done something, which means that any discussion around financing for climate change, mitigation, prevention, etc., must include financing for health as well.
climate-related health emergencies are growing. I mean, you've seen how cholera has swept the southern and eastern parts of the continent. You're seeing drought, you're seeing malaria in places we never thought malaria would reach. We need the financing for climate change to actually address issues of climate-related health emergencies as well. Masuala kama uvamizi unaoendelea katika makazi ya wanyama unaongeza ukuaji wa virusi hatari kwa wanadamu. Mifumo ya ekolojia ambayo inaendelea kuwa chini kutokana na ukataji miti, mabadiliko kwenye kilimo na vile ongezeko la hali ya joto duniani ambayo inasababisha jua kali na ukame na vile mafuriko makubwa miongoni mwa sababu zingine zinaendelea kuathiri binadamu na hata wanyama. Na hivyo basi ipo haja ya kuangazia masuala haya kwa kauli moja, yani one health approach kwa kimombo. Data is quite important to inform policy, preparedness and planning. In the sense that when we can predict, using this methodological data, we can do things like ensure that we have sufficient resources, thinking about things like vaccines. We have a good amount of stockpiling, for example, but in the human health population as well as in the animal health population. Kadhalika, utekelezwaji wa kauli hiyo moja ya kukabiliana na maradhi yanayotishia afya binadamu, wanyama na vile mifumo ya ekolojia yanajumuisha masuala kama: For a long time, the three sectors are working in silos. So bringing them together to work synergistically is a challenge, and we are working on that as Africa CDC. Second is financing. There are good ideas in all three different sectors, but there is no funding that comes with, well, the funding is not adequate to be able to address the good ideas that have been developed by the three sectors together. The third is policy. Na sasa viongozi wa bara la Afrika wanapojiandaa kuweka wazi mapendekezo yao kuhusu mabadiliko ya tabia nchi hapo kesho, kongamano la mabadiliko ya tabia nchi litakapokamilika rasmi kwa kutia sahihi mkataba wa Nairobi Declaration, kinachosalia ni kuona iwapo afya itapewa nafasi inayofaa kwenye mazungumzo hayo ya mabadiliko ya tabia nchi. Gloria Milimu, KTN News. Na huku kongamano la mabadiliko ya hali ya anga likitamatika nchini, kundi moja la wakazi wa eneo kame kaunti ya Baringo limeanzisha juhudi za kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya hali ya anga kwenye kilimo. Kina mama na vijana kutoka jamii ndogo ya Endorois wameungana kukuza na kuhifadhi vyakula vya kiasili venye uwezo wa kustahamili ukame na wadudu waharibifu. Vyakula hivi vya kiasili pia vinasemekana kuwa na viwango vya juu vya virutubishi muhimu vikilinganishwa na vyakula vingine. Kengashuhi na taarifa zaidi. Cha Kabasis, Baringo Kusini, tunakutana na kikundi cha wanawake na vijana ambacho kinakuza vyakula vya kiasili. Mwenyekiti wa kikundi hiki Selina Chepsat anasema kuwa waliungana ili kukabiliana na changamoto wanazopitia katika kilimo kufuatia ukame na njaa iliyowakumba miaka ya hapo awali. Climate change imetuaffect kwa mito imekatika, haina maji, vitu zingine haimei zenye zilikuwa na mea kwa sababu mvua ilienda kwa muda mrefu, ng'ombe ikakufa, vyakula hakuna, njaa ikasidi. Miaka mitatu iliyopita, wakazi hawa walipata mafunzo kutoka kwa shirika la Seed Savers kwa manufaa ya kukuza vyakula vya kiasili ambavyo mavuno yake ni ya kuridhisha katika eneo hili. Kikundi hiki kimeweza kuhifadhi zaidi ya aina 40 ya mbegu za vyakula vya kiasili ambazo ni nadra kuzipata. Tunapanda ile chakula chetu yenye inaweza kumea pande hii. Wimbi ukipanda hapa inamea 100%, ukipanda sorghum inamea vizuri sana, na hiyo ndio chakula ambaye ni ya muhimu. It's also a very good site to accommodate visitors, to show them what is possible. If you do a little bit of hard work and if you try to stick to the rules of nature and make them work for you. Ili kuhakikisha mbegu hizi hazipotezi udhabiti wake, wakazi hawa hutumia mbinu za jadi kukabiliana na magonjwa au wadudu. Chakula chenye haitumii dawa yoyote, kemikali, tunatumia zetu za kienyeji kama vile mwarobaini, lobotek, mayai, tunatumia chifu yetu. Hizi zetu tunaweza tumia na chioni yake unakula. Organic farming is free from use of pesticides which cause adverse effects on human health. So in fact it has a higher price compared to the other foods which they're using pests and chemicals.
Kikundi hiki pia hutumia mbinu za jadi kama vile moshi na chupa ili kuhakikisha mbegu haziharibiki. Baada ya mavuno, kila mmoja huleta kiasi kidogo cha mbegu za kiasili hapa ili zihifadhiwe kwa ajili ya misimu ya baadaye. Ukifunga kwa chupa, hewa haiwezi ingia ndani iharibu mbegu, na pia hiyo mbegu si rahisi dudu iingie ndani. Ukiweka kwa chupa haina madhara, inaweza kaa hata mwaka moja bila kuharibika. Huku uhaba wa chakula ukibaki changamoto kwa jamii nyingi kutoka kaunti hii, wakazi hao wamesema kuwa chakula cha kiasili kimekuwa cha kuwafaa zaidi kiafya na kiuchumi. Ukikula ugali pengine ya wimbi asubuhi, unaweza enda mpaka jioni bila kusikia njaa. Mtoto anaweza kaa hata mpaka kesho akiwa na nguvu yake. The organic food prices are much higher. Even as you visit a supermarket, you'll find that the category of organic food, they're higher compared to the other foods. Kaunti ya Baringo ni mojawapo wa maeneo ambayo yaliorodheshwa kama maeneo hatari wakati wa kiangazi cha muda mrefu kilichopita. Jamii hizi zina matumaini kuwa serikali ya Kenya na mataifa mengine barani Afrika yatapata suluhu ya kudumu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Ken Gashuhi, KTN News. Na kwenye makala maalum kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira, tunapiga darubini hatua ya Rais William Ruto ya kuruhusu kurejelewa kwa ukataji miti kwenye misitu ya umma pamoja na kilimo cha misituni almaarufu shamba system. Licha ya kuwa mtetezi wa mazingira na kuahidi kuwa taifa la Kenya litapanda miti zaidi ya bilioni 15, aliruhusu mfumo huo ambapo wakulima wanaoishi karibu na misitu huruhusiwa kulima kwenye baadhi ya sehemu za misitu ya umma ambako hakupandwi kwa miti isiyo ya kiasili. Ni hatua ambayo imepokea pingamizi kubwa kutoka kwa wanamazingira wakimsuta Ruto kwa kurejesha nyuma hatua zilizopigwa katika uhifadhi wa misitu na mazingira nchini. Ulilusige anazamia swala hili na kutathmini manufaa na madhara yake. Takriban mwaka mmoja baada ya kutoa uongozi, Rais William Ruto amefanya maamuzi kadhaa mazito, ikiwa ni pamoja na kuondoa ilani ya miaka 6 ya kuzuia ukataji wa miti katika misitu ya umma pamoja na kilimo cha mwituni almaarufu shamba system. Hata hivyo, wakereketwa wa mazingira wameisuta vikali hatua hiyo kama mojawapo ya hatua ya kuathiri misitu na mazingira nchini. Miti inaoza huko kwa msitu, watu wanahangaika pande hii, hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So hiyo maneno yote sasa tumeondoa na tumesema tutafanya na mpango. Unapofika katika msitu wa serikali wa Kinale, unakutana na makumi ya wakulima wakishughulikia mashamba chini ya miti hii katika mfumo wa shamba system. Wakulima hawa hupanda vyakula vyao na kulinda miti michanga iliyopandwa maeneo yalokatwa miti isiyokuwa ya asili. Any activity that is done within the forest, it is professionally done, it is documented, and it follows a certain thoughtful plan. Fanya kazi pamoja na Kenya Forest Service kuanzia chini. Wakati tunaanza maneno ya nurseries, tunashikana nao, wana employ our youths, tunasaidiana kuraise hiyo miche. Alafu ikifika pahali ya iko ready kupandwa, wakati wa upanzi, watu wetu wa community wanakuja wanashirikiana na Kenya Forest Service na tunaanza kuestablish hizi plantations. Lakini je, mfumo wa shamba system ni nini? Mfumo huo ulianza kipindi cha wakoloni mwaka 1910 ili kusaidia kulinda na kukuza misitu nchini. Sisi ndio tunasaidiana nanga nao watu wetu. Alafu wakati tumepanda, tunakuanga tumepewa hiyo mashamba ndivyo tulime. Ukiangalia nyuma yangu utapata tuna benefit juu tuko na mashamba yenye tunalima vyakula. Mfumo huo hujikita katika ugawaji wa maeneo madogo madogo almaarufu shamba katika misitu ya umma, hususan mahali ambapo miti isiyokuwa ya kiasili imekatwa. Wakulima hupewa sehemu ya kulima zilipopandwa miche ili wakuze mazao yao, wakilinda miche hiyo wanapolinda vyakula vyao. Miti inapofikisha umri wa miaka 3, wakulima hao huondoka na kugawiwa sehemu nyingine mpya, sawia na jinsi ilivyokuwa kipindi cha hayati rais wa pili wa taifa la Kenya, Mzee Daniel Toroitich Arap Moi. We will assign this subcompartment to our community people to clear the area in the name of now starting a PELIS, plantation establishment and livelihood scheme. That is what we are calling shamba system. We will allocate plots for them to clean the area for us. Bedding
replanting the same area, maybe with the same species or as advised. Tuna benefit juu tuko na mashamba yenye tunalima vyakula. Mifugo yetu bado inapata chakula hapo, na at the same time ina create employment juu kuna watu wanakuja wanafanya kazi kwa hizi mashamba na wanapata mapato. Licha ya mafanikio yake, mfumo wa shamba system umepitia mawimbi mengi pamoja na kusitishwa mara kwa mara kwa madai ya kuchangia uharibifu wa mazingira na misitu. Wakati sheria ya 2015 the Forest Act itengenezwa ya 2005, then it was reviewed 2016, imetukubalisha kufanya kazi pamoja. Rais wa 3 wa taifa hayati Mwai Kibaki alirejesha mfumo huo mwaka 2007 na kubadilisha jina lake hadi PELIS kama mfumo wa kuboresha maisha ya Wakenya. Jina PELIS likiwa ufupisho wa Plantation Establishment for Livelihood Improvement Scheme. Ila mwezi Januari mwaka 2021, rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta alifutilia mbali mfumo huo na kudai ulikuwa unaharibu mazingira, akidai ulichangia ukataji wa miti michanga mwituni. Akitoa ilani ya miaka 6 ya kusitishwa kwa mfumo huo na ukataji wa miti mwituni, ambayo Rais Ruto aliondoa ilani hiyo majuzi. Kumefunguliwa kukatwa miti. Hata sisi wenyewe tumefurahi wana community juu kitu ya kwanza tulikuwa tunaona hii miti imekaa miaka mingi sana. Ingine ilikuwa inaharibika. Kama huku Kinari kulikuwa na plantations zilikuwa 60 years. Hiyo miti ilikuwa inaharibika. Kwa hivyo ni vizuri serikali iondoe hiyo yenye imekomaa, ndivyo tupande miti ingine. Na sisi tumesema tukiwa community tuko tayari kupanda, na wakati hiyo miti imekatwa, vijana wetu wamepata employment hapo. Bado tumepata mashamba hapo na tuko tayari kupanda. Kwenye mfumo huo, miti isokuwa ya kiasili hukatwa inapofikisha miaka 25 hadi 35, ambayo tayari huo imechangia rutuba kubwa kwenye mchanga. Immediately after cutting here, we shall allocate the area for felling purpose, and then they will prepare the area and we plant. Wakati tunapanda, sisi hata watu wetu wana benefit. Chini ya viongozi walioteuliwa wa kuwawakilisha wakulima wanaoishi mkabala na msitu wa umma, ardhi hugawiwa wakulima na idara ya misitu. The clear fair, now we have what we are calling the trees first program. Tree first means once the tree are been clear fair, all trees have been cut in a plantation, then KFS comes in to prepare for planting immediately the first season. Wakulima huandaa mashamba yaliyotengwa na kupanda miche waliopewa, ambayo huwa ya miti isiyo ya kiasili kama vile miti ya cypress. These are planted first, and then we allow the survival of 90%. When trees have survived, that is the first season, 90%. Then farmers who are the CFA members are allowed to cultivate through the PELI system. Wakulima hupanda mazao yao pia kama vile mahindi, maharagwe na mboga, pamoja na kuwalisha mifugo wao mwituni. Wao hupewa jukumu la kulinda miti hiyo hadi baada ya miaka 3 wanapoondoka kutokana na kivuli cha miti hiyo kuzuia mimea yao na kuhamia katika eneo jingine jipya. They will cultivate, and then they will wind for take care of the trees, take care of the crops. You find that the crops that they are planted, you improve their livelihood. For example, in this area where we have PELIS areas, farmers have been getting good money when they grow their potatoes, because here is a potato growing areas. Inakuwa inafika kiwango fulani ambapo inafanywa thinning, inafanywa pruning. The first pruning ni sisi tunakubaliwa kufanya. Tunafanya hiyo pruning, hizo kuni tunakubaliwa tunazibeba. Our wives, mama wetu wanatumia hizo kuni. Shughuli hiyo usimamiwa na maafisa wa misitu na wawakilishi wa wakulima hao. Wakulima wakisema wamenufaika pakubwa na kurejelewa kwa mfumo huo, ikiwemo kuzalisha vyakula na kubuni nafasi za ajira. The nurturing of the tree continues through the effort of the farmer by the advice of the station manager and other technical staff. And we also go to the cycle of thinning. We also got clear for again. So there is no time that we allow the land to be just bare. There is no time we allow that there are no trees on the farm. It's only that we change from one rotation to another one, from one crop to the other. But there is no time that we find that the land is bare. Ila kurejelewa kwa mfumo kumeibua pingamizi kutoka kwa wakereketo wa mazingira. Hiyo mpangilio iendelee,
tusaidiane kupanda miti, na hii idea ya harvest hii miti yenye imekomaa iendelee, watu wetu wapate mashamba, chakula ipatikane mingi kwa community, na at least bado ina improve our livelihoods juu inaongeza pesa kwa mfuko. Walinda mazingira wakisema kurejelewa kwa mfumo wa shamba system kutaathiri misitu na mazingira, hususan kuathiri mfumo wa mchanga na kuchangia mmomonyoko wa ardhi pamoja na ukataji wa miti. Haya ni baadhi ya mazao ambayo wakulima wameweza kuvuna katika mfumo wa ukulima unaojulikana kama pellis, unaowaruhusu wakulima kulima katika mashamba mapya ambapo miti imepandwa kwa miaka 3 kabla ya kuondoka na kuruhusu miti hiyo kuendelea kukua. Willy Lusige katika Na mtazamaji, kufika hapo natamatisha taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa, nitakuwa naungana nayo tena mwendo wa saa 12 juu ya alama katika kipindi cha jukwaa la KTN. Nami nitakuwa na kuaga kwa sasa. Uwe na jioni njema.